Okay. So in IELTS, the first module is listening, right? Listening, reading, writing, and speaking. So the first module is listening. And tell me, what's the duration? 60 minutes. 3 hours. 60 minutes, huh? 3 hours, ma'am. Sorry? 3 hours. Listening Into the duration. exam. No, no. Listening I'm duration 1 hour, ma'am. yes. It's 30 minutes. I mean, if you take paper based, it's 40 minutes. If you take computer based, it's only 32 minutes. Okay? Let me explain. So listening duration is 40 minutes if you take paper based. So guys, you can take in two ways. IELTS exam you can take in two ways. One is paper based, other one is computer based, right? Paper based తీసుకోవచ్చు, computer based తీసుకోవచ్చు. 1 minute. Okay. పేపర్ బేస్ తీసుకోవచ్చు, కంప్యూటర్ బేస్ తీసుకోవచ్చు. మీరు పేపర్ బేస్ తీసుకుంటే లిస్నింగ్ డ్యూరేషన్ 40 మినిట్స్, మీరు కంప్యూటర్ బేస్ తీసుకుంటే లిస్నింగ్ 32 మినిట్స్. ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో లిస్నింగ్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 40 మినిట్స్, రీడింగ్ 60 మినిట్స్, writing 60 minutes, speaking 11 to 15 minutes or 20 minutes. అండ్ ఈ పాయింట్ కూడా నోట్ చేయండి, పేపర్ బేస్డ్ అయితే 40 మినిట్స్, కంప్యూటర్ బేస్డ్ అయితే 32 మినిట్స్. And in listening, there are 4 parts: part 1, part 2, part 3, and part 4. Part 1, part 2, part 3, part 4. Each part consists of 10 questions. In listening, there are 4 parts and each part consists of 10 questions. 1, 0, 10 questions. So overall, how many questions are there in listening? 40. 40. 40. Yes, 40 questions, and each question carries 1 mark. So listening test is for 40 marks. సో ఓవరాల్గా 4 పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్క పార్ట్కి మనకి కంపల్సరీ 10 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 10 10 10 10 ఓవరాల్ 40 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 40 మార్క్స్కి లిస్నింగ్. సో నవ్ ఇది నోట్ చేయండి. పార్ట్ 1, ఇట్స్ ఎ కాన్వర్సేషన్ బిట్వీన్ 2 పీపుల్. In listening, there are different task types like note completion, form completion, multiple choice questions, matching. Like different task types untai. But whatever the task type is, but always you'll get always you'll get a dialogue in part 1. అంటే 2 people మధ్య కాన్వర్సేషన్ ఉంటుంది part 1, ఏ టాస్క్ టైప్ అయినా సరే. And part 2 is called monologue. Monologue means only one person speaking about a topic. ఒక పర్సనే మాట్లాడితే వాళ్ళని మోనోలాగ్ అంటాం. 2 persons అయితే డైలాగ్ అంటాం ఆర్ కాన్వర్సేషన్. సో part 1 is a conversation, part 2 is a monologue, part 3 is a conversation, and part 4 is a monologue. Please make a note of it. ఇది నోట్ చేయండి. మ్యామ్ డిస్ప్లేలో చూపించాను స్క్రీన్ షేరింగ్. Yes, I'm sharing my screen. కనిపించట్లేదా స్క్రీన్?
No, ma'am. వెయిట్, కనిపిస్తుంది మ్యామ్. కనిపిస్తుందంట. ఎవరికి Okay, I కనిపించట్లేదు? will log out. సాయి. లెఫ్ట్ కనిపిస్తుంది నాకు కూడా మంచి క్లియర్ ఉంది. ఓకే, సో మళ్ళీ జాయిన్ I will log in అవ్వండి. again, ma'am. Okay, can you see my screen? Yes, ma'am. Okay. So 4 parts. Part 1 is a conversation, part 2 monologue, part 3 conversation, part 4 monologue. So number of questions are 40. 40. Please mute your microphones. So once you finish writing, please let me know, guys. నాది అయిపోయిందండి. కంటిన్యూ మ్యామ్. సో అందరికి కంప్లీట్ అయిందా? No, ma'am. ఓకే, అయిన తర్వాత చెప్పండి. So overall in listening, you have to listen to the audio file and you have to answer the given questions. అంటే కంప్లీట్గా ఆడియో ఫైల్ విని ఆన్సర్ చేస్తున్నారు అంటే మెయిన్ మీకు ఆ ఆడియో ఫైల్లో ఏం చెప్తున్నారు అనేది అర్థం కావాలి లిస్నింగ్. అదే మీ టాస్క్. అదే ఎక్కువ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు హ్యాబిచువేటెడ్ టు ద ఫారెన్ యాక్సెంట్. ఎక్కువ వింటూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే లిస్నింగ్ చాలా ఈజీ. మౌనిక జాయిన్ అయ్యారా? శోభ గారు. దెన్ హేమంత్, రోహిత్, సాయి. కంప్లీటెడ్ మ్యామ్. Yes. కంటిన్యూ. Okay. So number of questions are 40 and duration is as I told you before, if you take paper based, duration is 40 minutes, right? Because if you take paper based, you'll be providing a series of question booklet ante 4 parts, 40 questions untai. Let me show you that. So see here, this is part 1, section 1. Part 1 consists of 10 questions. And in the same way, part 2 consists of 10 questions. But there are different task types. Note completion, form completion, sentence completion, map, plan. So there are different task types in there. Part 3, again 10 questions. Part 4, 10 questions. ఇలా
క్వశ్చన్ బుక్లెట్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇంత ఇలానే ఉంటుంది. ఇలా డిఫరెంట్ టాస్క్ టైప్స్ ఉన్న క్వశ్చన్ బుక్లెట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు పేపర్ బేస్డ్ అయితే. And along with this question booklet, you'll be provided with a OMR sheet. Let me show you that. So this is answer sheet. Here you can see there are 40 boxes. Please mute your microphones. So here you can see there are 40 boxes. Okay, 40 questions unna question booklet and 40 boxes unna answer sheet. So after answering all the questions, first of all, remember you have to write your answers in the question paper. Audio file vini answers anni first indulo chestaru ante question paper lo rastaru. It will take 30 minutes time. 30 minutes. And after this, you have to transfer your answers from your question paper to OMR sheet. సో 30 మినిట్స్ పడుతుంది కదా 40 ఆన్సర్స్ చేయడానికి. ఆ తర్వాత OMR షీట్లోకి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఇందులోకి. సో దీనికి ఎక్స్ట్రా మీకు 10 మినిట్స్ ఇస్తారు పేపర్ బేస్డ్ అయితే. 30 + 10 40 మినిట్స్. ఓకే, సో ఎందుకు ఎక్స్ట్రా టైం పేపర్ బేస్డ్కి అంటే మీరు OMR షీట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కాబట్టి. ఓకే, ఇఫ్ యూ టేక్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ you will type directly into the computer. సో మీకు ఏదైతే ఆడియో ఫైల్ వింటారో సైమిల్టానియస్గా కంప్యూటర్లో టైప్ చేసేస్తారు. ఇంకా OMR షీట్ అది ఏముండదు. అందుకే మీకు 32 minutes. 30 minutes you will listen the audio file and you will directly type your answer into the computer, and extra 2 minutes to check your answers. 30 + 2 32 minutes if you take computer based. So that is the only difference. But structure, I mean format, duration, difficulty level, everything is same. మీరు కంప్యూటర్ బేస్ తీసుకున్న పేపర్ బేస్ తీసుకున్న డిఫికల్టీ లెవెల్లో చేంజ్ అనేది ఉండదు. సో మెయిన్ ఏది చూస్ చేసుకోవాలనేది మీ కంఫర్ట్ లెవెల్. బికాస్ మీకు టైపింగ్ స్పీడ్ బాగుంది అంటే యూ కెన్ గో విత్ కంప్యూటర్ బేస్డ్. లేదు టైపింగ్ అంత స్పీడ్గా ఉండదు అంటే అస్సలు తీసుకోవద్దు కంప్యూటర్ బేస్డ్. జస్ట్ గో విత్ ద పేపర్ బేస్డ్. సో మనకి పెన్ అండ్ పేపర్ ఇది అలవాటు అనిపిస్తే కనుక పేపర్ బేస్డే తీసుకోండి. ఓకే, డిఫికల్టీ లెవెల్లో అయితే చేంజ్ ఏమి ఉండదు. ఓన్లీ డ్యూరేషన్ ఒకటే డిఫరెన్స్ ఉంది. ఎందుకు? OMR షీట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ దీనికి ఎక్స్ట్రా టైం ఉంటుంది. కంప్యూటర్ బేస్డ్కి OMR షీట్ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మీకు 32 minutes ఉంటుంది. అదే డిఫరెన్స్. ఓకే, నౌ ఇన్ లిస్నింగ్ ఇందాక ఫుల్ టెస్ట్ చూపించాను కదా, దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టాస్క్ టైప్స్, రైట్? ఒక టాస్క్లో నోట్ కంప్లీషన్ అండ్ లైక్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఇంకొక దాంట్లో మల్టిపుల్ చాయిస్ ఉన్నాయి. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టాస్క్ టైప్స్ ఇన్ లిస్నింగ్. సో ఇన్ లిస్నింగ్ ఓవరాల్ దెర్ ఆర్ 7 టాస్క్ టైప్స్. 7 టాస్క్ టైప్స్. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే నోట్ చేశారు కదా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, డ్యూరేషన్ నోట్ చేశారా? డ్యూరేషన్ నోట్ చేశారు కదా? ఎస్. ఇప్పుడు టాస్క్ టైప్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టండి. Task types or question types? Task types. First one, form completion. FORM, form completion. Mute cheyali microphones. First one, form completion. Second one, multiple choice questions. Multiple choice questions. Next, short answer questions. Short answer questions. Next, sentence completion. Sentence completion.
Next, matching. Matching. Next, plan or map. Plan comma map or diagram. Plan or map or diagram. Plan, map or diagram. Next, note completion. NOTE, note. Note completion. Form completion, multiple choice questions, short answer questions, sentence completion, matching, plan, map, diagram, note completion. So overall there are 7 task types in listening. 7 task types. And out of these 7 task types, you can expect 3 or 4 question types in your exam. అన్ని 7 task types రావు, ఇందులో ఏవైనా ఇవ్వచ్చు. There are only 4 parts, right? ఆ 4 parts లో 4 questions ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే రిపీట్ చేస్తూ 3 task types ఇవ్వచ్చు, sometimes 5 ఇవ్వచ్చు, బట్ 7 task types ఒకేసారి రావు. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఏం తెలియాలి అంటే ఈ 7 task types ఏంటి అనేది తెలియాలి. ఓకే, సో లెట్స్ go with the 7 task types first. After that, let's do a full test. ఇప్పుడు మనం ఫుల్ టెస్ట్ చేయట్లేదు, ఎందుకు అంటే టాస్క్ టైప్స్ ఏంటి తెలిసిన తర్వాత అప్పుడు ఫుల్ టెస్ట్కి వెళ్దాం. ఓకేనా? సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఫామ్ కంప్లీషన్. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఫుల్ టెస్ట్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే 40 క్వశ్చన్స్ ఒకేసారి ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుంది. 30 minutes కంటిన్యూస్గా. You will listen the audio file, you will read the question, and simultaneously you have to write your answers in the question paper. Okay, it will take 30 minutes time. But there are different task types in listening. So now, how many task types are there in listening? What are the question types? 7 task types. So out of these 7 task types, you will get only 3 to 4 tasks in your exam. So what we are doing is, we are not going to take a full test. మనం ఫుల్ టెస్ట్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క టాస్క్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంటే ఫామ్ కంప్లీషన్ అంటే ఏ పార్ట్లో వస్తుంది అండ్ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ సెంటెన్స్ కంప్లీషన్ ఎలా ఉంటుంది, అలా ఒక్కొక్కటి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఫుల్ టెస్ట్కి వెళ్దాం. సో లిస్నింగ్ ఒక క్లాస్ కూడా మీరు మిస్ అవ్వద్దు, బికాస్ టాస్క్ టైప్స్ అన్నీ లిస్నింగ్ కానీ రీడింగ్ కానీ, రీడింగ్లో కూడా ఇలాగే డిఫరెంట్ టాస్క్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఆ టాస్క్ టైప్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసిన తర్వాతే మనం ఫుల్ టెస్ట్కి వెళ్తాం. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఫామ్ కంప్లీషన్. Form completion. Okay. ఓకే, ఇక్కడ 8 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 10 లేవేంటి అని చూడొద్దు. ఇది శాంపుల్ టెస్ట్ కదా, అంటే ఇండివిజువల్ టాస్క్ టైప్స్ కదా. జస్ట్ మీకు ఆ టాస్క్ అర్థం కావడం కోసమే మనం ఇవి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. 10 క్వశ్చన్స్ కదా ఈచ్ పార్ట్కి అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇది జస్ట్ ఇండివిజువల్ టాస్క్ టైప్స్ మాత్రమే. సో ఫామ్ కంప్లీషన్ అంటే you will get form completion only in part 1. 4 parts kada, part 1, part 2, part 3, part 4. So this form completion you can expect in part 1 only. ఎందుకు అంటే ఫామ్ కంప్లీషన్ అంటే డీటెయిల్స్ లైక్ నేమ్, అడ్రస్, మొబైల్ నెంబర్, ఇలాంటి టాస్క్ టైప్స్ ఉంటాయి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇలా మొబైల్ నెంబర్ కానీ అడ్రస్ కానీ, ఒక ఫామ్, ఇప్పుడు ఫామ్ ఫిల్ చేస్తాం కదా, ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తాం కదా, ఇంతే, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఫామ్ కంప్లీషన్. when compared to other task types, ఫామ్ కంప్లీషన్ ఈజ్ ఈజీ టాస్క్ అండ్ ఎప్పుడు మనకి part 1లోనే వస్తుంది. సో యాజ్ ద టెస్ట్ ప్రోగ్రెస్ ద డిఫికల్టీ లెవెల్ ఇంక్రీజెస్. part 1 ఈజీగా ఉంటుంది, part 2 కొంచెం పర్లేదు, part 3 అండ్ part 4 కొంచెం డిఫికల్ట్ అనిపిస్తాయి మీకు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, యూ కెన్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ there are 8 questions. Complete the form below.
Write no more than 3 words and or a number for each answer. ఇలాంటి fill in the blanks kind of question కి like sentence completion, form completion, note completion, ఇలాంటి టాస్క్ టైప్స్లో మీకు వర్డ్ లిమిట్ ఉంటుంది. Here you can see the word limit. No more than 3 words and or a number. So you can write 3 words. I mean, there are 3 possibilities. You can write 1 word, 2 words, or 3 words, and you can use combination of a number and 3 words. తెలుస్తుంది కదా, 3 words and combination కూడా యూస్ చేయొచ్చు. ఒక నెంబర్ ఒక వర్డ్ అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. ఆడియో ఫైల్లో విని ఎలా సూట్ అవుతుంది అనేది మీరు రాయాలి. బట్ మనకి ఉన్న పాసిబిలిటీస్ అయితే ఇవి. అందుకే ఏ పార్ట్లోనైనా సరే మీకు టైం ఉంటుంది, కొంత టైం. అది మీకు ఫుల్ టెస్ట్లో తెలుస్తుంది. ఓకే, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫుల్ టెస్ట్. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి, వర్డ్ లిమిట్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మాత్రం మీరు టాస్క్ టైప్స్ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫుల్ టెస్ట్లో మనం కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేద్దాం. So no more than 3 words and or a number. So you have to read the instructions first and then questions. So see here, 1 2 3 కింద ఉన్నాయి. నేను ఆడియో ఫైల్ ప్లే అయినప్పుడు స్క్రోల్ చేస్తాను. సో యూ నీడ్ టు రీడ్ క్వశ్చన్స్ బిఫోర్ యూ లిసన్ టు ద రికార్డింగ్. ఆడియో ఫైల్ ప్లే అవ్వకముందు ఆ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ చదవాలి. దానికి మీకు కొంత టైం ఉంటుంది, కొన్ని సెకండ్స్ టైం ఉంటుంది. So before the audio file starts, they will give you few seconds to read the questions, and remember, you really need to use this time to the maximum. Okay, for example, మీకు 5 questions చూడండి. Like you have some time to look at questions 1 to 5 అన్నారు అనుకోండి. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చదివిన వెంటనే ఆ 5 questions చదవండి and try to predict the answers. ప్రెడిక్ట్ అంటే అసలు ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, నేమా, మొబైల్ నెంబర్ వస్తుందా అంటే ఏమొస్తుంది, కలర్ వస్తుందా, ప్లేస్ వస్తుందా, అలా ప్రెడిక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఓకే, ఆడియో ఫైల్ వినగానే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. ఆ క్వశ్చన్స్ చదవకుండా సడన్గా ఆడియో ఫైల్ రాయాలంటే కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది. బట్ కొంత టైం ఉంది, మనం క్వశ్చన్స్ అర్థం చేసుకుని విన్నామంటే కొంచెం ఈజీ అనిపిస్తుంది. సో అందుకే మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చదవండి అండ్ క్వశ్చన్స్ చదవండి. వాళ్ళు ఇచ్చిన టైంని యూటిలైజ్ చేసుకోండి, మ్యాక్సిమం యూజ్ చేసుకోండి. Okay, now you have some time to look at questions 1 to 8. Okay, please listen the audio file and try to answer all the 8 questions. Audio file start చేయకముందు మీకు కొన్ని సెకండ్స్ ఉంది టైం. 1 to 8 questions చూడండి. Have a look. Okay, so let me start. Now you have to listen to the audio file and try to answer all the given questions. Are you ready? Shall I start? Yes, ma'am. Yes. Please listen carefully. Is the audio file? Okay. You
హలో మేడం రావట్లేదు.